Getting Jeff hapa your officer. Niko live, niko kwa park, nimeleta watoto wacheze kidogo. Nikao live ni address hii issue kidogo ambayo mnaona kwa thumbnail yetu. Kwa leo tumeweza kuona kule katika ofisi za TruekTV. Anita pale dada yake Ruth pamoja na Ruth wameweza kufika pale katika definitely ofisi pale. Nabii Yohana ameweza pia kuwa pale, Director J ameweza kuwa pale, and what we are seeing there, it is of concern definitely. So nafikiri mimi ni afadhali nikuje niweze tu ku address hii kitu kidogo. So watu wangu, mkiona nina angalia sideways, mjue niko na watoto kwa park, na mimi ndio namba moja kuongea kuhusu kuangalia watoto, kuwatunza. So the park is not big, so niko na watoto wangu hapo, mtasikia wakipiga kelele, so I have to keep looking and watching them. Yes, but mimi tu leo ningependa tu kuaddress Ruth. So tafadhali mtu yoyote ambaye ataona hii video na ambaye uko na contact za Ruth, tafadhali mtag kwa hii video, mpatie hii video aweze kuona. Kwani Ruth ataongeleshwa mpaka siku gani? Kuna mtu kweli atakuja kuongelesha Ruth ili Ruth aweze kusikia na aweze kuelewa what is going on? Can I just say one thing, and one thing that really matters katika everything? I am actually not sure kama Ruth anaelewa what she put Ayubu through. I am not sure kama Ruth anaelewa. Maybe ni nani mwingine hapa anaona kama mimi. Mimi sielewi kama Ruth anaona ama anajua what she actually put Ayubu through. The challenges, the difficulty, the atrocities, you know, the issues zile ambazo ameweza kumpitishia. So najaribu kuangalia sauti yangu, watu wangu, manake niko kwa park, so sina director wangu, niko peke yangu, so that's why mnaona nikijaribu kuhakikisha at least everything is working okay, and I think it is working okay. So I'm not sure Ruth anaelewa amepitishia Ayubu nini, and that is actually a concern, because mtu ambaye anapenda mtu ambaye you care for someone, you ought to think what actually is happening kwa ground, mambo yamekaa namna gani. Time and time again watu wameweza kusema, it's not only nabii ama Apostle John ama watu wengine, watu wamekuwa wakimwambia youth kwa mtandao, everywhere, kwa her own channel yake, kwa Director J, pote wamekuwa wakiongea kuhusu, wamekuwa wakimwambia Ruth, Ayubu needs time. Kwani what does Ruth not understand about time? So I personally, kama mwanaume, wachana hata mimi kama safeguarding watoto, ama wachana mimi kama mtumishi wa Mungu wa pastor, wachana hata na mimi kama husband to somebody, father, mimi tu kama mtu nafaa tu kuelewa na kujua, yes, what that brother went through. Yes, hapa tunaongea kuhusu alinusurika. Swahili, the name is alinusurika kifo. It was God that decided to bring Ayubu back to us. He was on the verge of kuondoka. Wale majangili walikuwa wameplan kumuondoa, to eliminate the man. Walikuwa wameamua Jarin na Jordan wasikuwe na wazazi anymore. No, wasikuwe na mzazi anymore. Wasikuwe na baba yao. That was the initial plan. That was the original plan, because hauwezi kusema unaweka mtu kisu ya 6 inches alafu wewe unafika. Amekuwa akiulizwa ama akiambiwa na watu aelewe ya kwamba what Ayubu went through is quite a lot. Watu wakisha kwamba my net is set, manake naona ni kama ina reconnect. So yes, so wacha tu tafadhali ni address what happened today. Of course Ruth amekuwa kwa mtandao tangia Ayubu atoke hospitalini, aweze kuamka by grace of God kwa kitanda na aweze kurejea. But the first thing that Ayubu said wakati aliamka kwa kitanda, alikuja akashukuru Mungu. He's always done that consistently, hata akiwa kwa hospitali, watoto kuombea watu, kushukuru. He's always done that. Lakini one thing, wakati alikuja kwa mtandao, the first thing that he did is to sema hana kinyongo na mtu yoyote,
amewasamehe wote waliomtendea dhambi, waliomfanyia madhambi. Yeye halipishi kizazi because he understands the dynamics ya kwamba vengeance is the Lord's. So I don't understand kama Ruth yeye na familia yake hawafikiri they were part of putting Ayubu through the ordeal, and maybe then therefore what Ayubu was alikuwa anasema ya kwamba amewasamehe, sijui kama walikuwa nafikiria sio wao, but they were part of that. Ayubu alishawasamehe na akasema hana kinyongo wala halipizi kizazi, hafanyi nini. The only issue that Ruth anafaa sasa kuelewa is that even though Ayubu aliweza kusamehe na kuondoa hayo mambo yote, because that was necessary for his healing. Jana nimeweza kufanya video ambayo mnaweza kuona kwa our channel ambayo inaongea kuhusu Ayubu na watoto wake, 10 things that we don't know about Ayubu. And indeed huyu mtumishi wa Mungu is really blessed of God. So Ruth amekuwa kwa mtandao yake kila siku akiongea kuhusu vile Ayubu amesema, Ayubu amsamehe, analia all over the place. One thing consistently watu wamekuwa wakiuliza, kama Ayubu angekufa ungekuja kuomba nani msamaha? Ungekuwa hapa kuomba msamaha? No. These things would not be happen because kama Ayubu angekufa, probably the very high chances sasa Ruth angekuwa na watoto. Manaka sasa baba ya watoto amekufa. So it will not even be bothering Ruth. Probably Ruth, we don't know. I don't want to be a judge, but probably Ruth maybe would have still been with Boniface. I don't know. Probably Ruth would have been na watoto wake, hata ashughuliki. Hata kama Apostle John angekuja huku Kenya, hangeweza hata kupatia muda wa kumuona because yeye angekuwa na watoto wake. Baba ya watoto has been eliminated. Now of course, hata kama angeondoka, God forbid, inaonekana sasa ni kama ilisemekana ya kwamba yeye hakuwa involved vile, kwa hivyo angeondolewa katika hiyo issue, so yeye angepatiwa watoto. Sasa what Ruth is actually not thinking is what if that happened, and I think he needs to understand. Hata kama mtumishi wa Mungu Ayubu ameweza kusamehe na ameweza kusema hana shida na problem yoyote na huyo mtu, anahitaji one thing. Ayubu anahitaji one thing, na Apostle John ameweza kujaribu kuongelesha Ruth kuhusu hii mambo. Apostle John ameweza kumuombea Ruth, ameweza kumpatia mawaidha, lakini Ruth ni kama sikio la kufa. Wahenga walisema huwa halisikii dawa. Ruth that is not listening. She's just thinking about herself. Me, myself and I. Ruth, I want my family back. I want my family back. I want my children back. Nataka kuwaona watoto. Analia all over the place. Anapiga magoti, anasijui ni nini, anataka kusujudu, I don't know. But there is one thing hiyo ambayo has been consistent, na Apostle John ameendelea kusema tangia the first time walikutana na Ruth pale. Aliweza kumwambia time watu wangu is a great thing. Manake ina solve a lot of things. Time. Ameweza kujulishwa mara mingi ya kwamba mpatie Ayubu muda. Mpatie Ayubu time. Ayubu alishawasamehea watu wote, kisema hana kinyongo, hana shida, lakini kwa sababu ya yale ambayo amepitia, umempitishia so much, anahitaji muda wa what we call healing. Manake tunaona kwa sababu ya kuomba that kupatiana hiyo opportunity ya kusema yeye amesameheana watu, we saw what God did. And like I said on my video ambayo mkiangalia kwa our YouTube mtaona, hakuna kitu kizuri kama kusameheana, because wakati unasamehea mtu unaondoa ugonjwa ndani yako, unaondoa uchafu, unaondoa issues that could have been brewing inside your body. Unaona, unaziondoa so that healing can happen. That is why Ayubu recovered so quick, and people started actually wondering, mtu ambaye amefanywa surgery, amefanywa upasuaji, how come they are recovering in about 2 weeks or so? That was the miracle. Ni kuunderstand dynamics za kusameheana, ni kuunderstand dynamics za mimi siwezi beba uzito wa kubeba chukizo, kubeba shida, taabu, upuzi ndani yangu. I have to let go. Whatever happened. Mungu amenisaidia, sijaweza kufa, sijaweza hata kupata permanent disability. Of course whatever happened is quite serious, but at least bado niko na miguu, naweza kufanya kazi na nini. I just need time to recover. So Ruth, I'm speaking to you directly right now.
Ruth, tafadhali, what you need to understand, Ayubu does not need to come and start embracing you and hugging you, akusamehe, lavi davi davi, mkue baba na mama watoto. You know, kiangalia kwa your TikTok, tunaona, you know, how you guys used to be. Na wewe umeanza kupost a lot sasa of back then. That was then. Sasa saa hizi unaongea kuhusu mtumishi wa Mungu ambaye ana nurse wounds, ako katika outpatient ndani ya hospitali. Just because unamuona nje na watoto na unamuona kwa mtandao, usifikirie eti amepona kabisa. He has to have, you know, a few more weeks of outpatient clinics so that aangaliwe kama the wounds and the healing is continued to heal completely. Sisi maombi yetu, of course, tulimwombea Ayubu na tukasema his healing is just not going to be a normal healing. He's going to receive wholeness. So itakuwa ni kama pale hao majangili walimchoma kisu. Itakuwa ni kama Mungu amepaziba na akapokea wholeness, ni kama hajawahi kudungwa kisu. Hao ndio maombi yetu kwa ndugu yetu Ayubu, kwa sababu tunajua ako na familia na ako na watoto. So Ruth, tafadhali, what we want you to do is to understand that healing does not take one day. Healing, Ruth, does not take 1 week. Healing does not take 2 weeks. It does not even take months sometimes. Healing may take weeks. Healing may take months. Healing, Ruth, may take years, depending on the seriousness of what somebody is suffering from, what somebody was put through. What you and your family put Ayubu and his family and his children through is serious challenges, difficulties, atrocities, issues ambazo they are concerning, they are of safeguarding nature. Mtu kuchomwa kisu kwa sababu ya watoto wake is not a small thing. So Ruth, tafadhali, mimi nimekuomba, umeongeleshwa na kaka yake Ayubu, Apostle John. Inaonekana ni kama haumuelewi, husikii because of your selfish interest, and it's wrong. Na nikiongea kuhusu Ruth hapa na I hope naongelesha Ruth wengi. I hope naongelesha Ruth ambaye wako na design hii. So I am praying that this video is not only going to talk about this actually Ruth, but ni wale watu wote wanakaa na wana behave na wana act kama Ruth. Kama wewe uko namna hiyo na wewe ni mama, jua you are doing the wrong thing. Allow time to bring healing. Kuna kitu moja ambaye tunajua Ayubu ameendelea kufanya mzuri. We can see the difference between Ruth and Purity, bibi yake Boniface. Hiyo ni hata ufai kuangalia mara mbili. One time utaona tofauti. It's the same thing. Unaweza kuona tofauti ya ndugu yetu Ayubu kwa sababu ni mtumishi wa Mungu na Boniface. There's no comparison. Ni kama binguni na earth. There's no comparison. So one of the things that Ruth needs to understand is ndugu yetu Ayubu anahitaji time. And tangia mkue na Boniface, Ruth, uliona vile Boniface alikuwa na behave na treat bibi yake na watoto, kumchapa, kumwaibisha, kumfanya madharau. Anaacha wewe umkalie kwa mapaja yake, bibi yake akiwa hapo. Bibi yake goat wife wa ndoa, amemzalia pia mapacha na mtoto mwingine, alipeleka mahali kwao. Hizo zote alimtusi. Sitarudia hiyo mambo, wewe mwinyi wote mnajua. Wacha nikuulize Ruth, did Ayubu do that to you? Katika hayo yote na machungu yale ambaye yalikuwa yanataka kumkata roho, akiona bibi yake yule ambaye alimuoa akamchumbia, you know, akamzalia watoto, anakalia mwanaume mwingine kwa mapaja, sio once, sio twice, many times. Unampiga, unamtusi, then ndio hii mambo yote itokea mpaka akuwe abducted, mpaka achomwe kisu, mpaka akae hospitali for a month. Sasa ndio atoke. Wewe hauoni haya yote. So Ruth, tafadhali, what you need to understand is that Ayubu hakuwahi fanya mambo kama yale Boniface alifanya. Kuna wakati Ayubu alikuwa anaenda anashikwa na hasira kwa sababu yeye pia ni mtu. Yeye ni mwanadamu kama wale watu wengine. Kwa damu, kimata hapa damu itatoka. There is no difference between Ayubu and me and any other person. Lakini what the difference was between Ayubu and Boniface is Ayubu actually never did the things that zile Boniface alikuwa anafanya Purity. Madharau, matusi, vita, nini, Ayubu never did that. And in any case, if Ayubu said something, he said something that is probably
ya unaweza kusema alikutusi kwa sababu ya madharau ile ambayo umemfanya na what you put him through, and as a human being he had to respond. Lakini Ayubu hajawahi sema kitu, ama hata hajawahi sema wewe amekutupa, amekuacha, amefanya nini. He does not ever want to see your face. Hajawahi ongea. Unajua, hebu let me show you the difference between Boniface and Ayubu. Did you remember, unakumbuka Boniface akisema mtoto wake ni mweusi sana? Alikuwa anasema mtoto wa Piriti, anaambia mama ya mtoto wake, ya kwamba mtoto wake ni mweusi sana, hawezi kuwa ni wake. This is what Boniface was telling Piriti. Did Ayubu ever say anything of such? Did Ayubu ever say anything that unaweza kusema leo ni nzito sana ambaye hata wewe mwenyewe imekukera? No. Kwa sababu Ayubu alikuwa ana understand two are one flesh. Na ndio unaona hata Ayubu, Job wa Bible, hata wakati bibi yake alimwambia amtukane Mungu so that magonjwa yaishe, Job never uttered a word. Hata hakumtukana bibi yake, because he understand the dynamics of marriage, ya kwamba you and your wife are one and the same thing. So ukijikata unakata bibi yako. So we have seen our brother maintain the integrity of God in him, and he has remained steadfast. Na hata wakati amekuja amesamehe familia yenu yote, hana kinyongo, hana nini. But of course, like Nabii Yohana ameendelea kusema, justice must take its course, because hii mambo iko na serikali, iko na polisi, and mtu akitenda madhambi, you do the crime, wanasemanga you serve the time. So if your mother has been seen as a culprit of whatever happened kabla hao majangili wengine wapatikane, she needs to serve the time. Hata kama wewe Ruth ungepatikana wewe ama ukipatikana umefanya hizo mambo, unfortunately you did a crime, you must serve the time. Unaona, wakati wa kukula maharagwe kule kwa jela, unfortunately lazima ikuwe hapo. So hii ni mambo ya serikali, but kutoka kwa familia ya Mwanisenga wakiwakilishwa na Nabii Yohana, wamesema wamewasamehe, hawana shida, lakini ni lazima uwapatie muda. I don't know, nafikiri kuna video ambayo of course sasa tunaongojea kutoka kwa TruekTV ile ambaye director je, of course sasa na Nabii inaonekana ni kama nani ameitwa, Ayubu ameitwa. But let me speak, because najua hiyo video haija air hata kama itafanyika. Let me speak this now, na ijulikane ya kwamba hata saa hizi Ayubu akikuja hapo na aseme amesamehea Ruth, na hata waombewe hapo isemekane eti marriage imerudi, it is never gonna be the same again, my people. Let me now wear the coat of a pastor. It doesn't work like that. Marriage does not work like that. Healing does not work like that. You cannot force healing. Healing must take its course. And then umesema time is a great healer. Tunaomba Mungu analeta uponyaji, lakini uponyaji unaweza kuchukua muda. Unaona, unachukua muda, because Ayubu sasa hawezi kusema sasa kesho kama ndio akona appointment ya kwenda outpatient hataenda, because unfortunately anaweza kukataa kwenda akute the healing, kuna pahali inahitaji kutengenezwa tena. So if he doesn't go, the healing is not going to manifest. So it is very important we listen to what the men of God are saying. Nabii Yohana ameendelea kusema muda Ayubu apatiwe. Ayubu hajasema Ruth sio bibi yake. Ayubu hajasema hamtaki Ruth tena. Watu of course katika mtandao wamekuwa wakisema Ruth should never be with Ayubu again. Ayubu Mungu atampatia mke mwema, God is preparing a good wife, a wonderful wife. But Ayubu has not altered any word. All Ayubu has said is that Ayubu is not ready to discuss issues pertaining his marriage at the moment, and that is the right thing to do, because there are better things that Ayubu ought to be doing right now, and that is to concentrate with his healing. That is to continue simulating his relationship with his God. Anataka kuwa na muda wa kurudisha na kutoa shukurani kwa Mungu kwa sababu ya uponyaji. Anataka kurudisha shukurani na kuwa na muda wa kusema asanti Mungu kwa sababu umenipatia another chance ya kuendelea kuona watoto wangu wakikua. There is a lot that Ayubu needs to do right now. It is not the time for thinking about his love life na Ruth. Ruth, get this. You know, get this into your head. Ya kwamba saa hizi the lovey-dovey things that wewe na Ayubu mlikuwa mnafanya, it is not there right now. It may come, it may not come, because
the ultimate person that is going to make the decision is Ayubu. Na ndio leo umesikia Apostle Yohana akisema Ayubu ameomba aweze kuwa na muda na wakati na Mungu, so that aweze kumsikia Mungu. Jilifanya video jana watu wangu, tafadhali I will refer that video here, ndaka your link hapa, go watch that video. Utaona 10 things that Ayubu does, or people don't know about Ayubu. Ayubu ni mtu ambaye anaweza kusikiliza, anasikiliza Mungu. And it's the same thing, any person, any man that is walks with God, any man that works with God, you must have that gift in you, ya kuweza kuwa na muda wa kusikiliza Mungu. So hajatamka akasema anamdivorce Ruth. Hajasema Ruth hajawahi hata hawahi ona watoto wake. Hebu wacha nisimame. Let me go back to the safeguarding. Wacha nivae hiyo koti ya safeguarding. Ikifika ni kwa watoto Ruth kuona watoto, then unajua mimi hapa wanga si compromise. Ikifika ni kwa watoto watu wangu, I don't compromise. It doesn't matter who it is. Kama ni my wife, kama ni my mother, kama ni my cousin, neighbor, it doesn't matter. I stand for children. So ikifika ni wakati wa kama Ruth anafaa kuona watoto kwa muda huu, I say again yes. So na mmesikia pale nabii Yohana akisema Ruth hajakatazwa kuona watoto. Of course unajua kuna stipulations zilikuwa zimewekwa na serikali kwa sababu ya what had transpired. But if our brother Ayubu was in a position to make arrangements with the team, kama ni akina director J Yohana, nabii Yohana wakati bado amesalia kwa hapa Kenya, whatever, and Ruth want kuona watoto, kama watoto wanaweza kuletwa pale kwa ofisi ya director J, yes, Ruth ni mama ya hao watoto, she remains their mother, that will never change. Yeah, she may have put them through safeguarding concern, aliwaacha, aliwa neglect kule kwa nyumba, aliwaacha na huyo dada yake Anita hapo ambaye anakuja kulialia leo. Naye Anita akatoka akaenda shughuli zake, wakaacha watoto bila mtu. Watoto ikawa wako very vulnerable, mpaka maneighbors wakapigia Ayubu simu. So but even though Ruth alifanya hizo mambo wakati akitembea na kuzurura huko na Boniface, she still remains the mother of those children. And for that reason it is necessary aweze kuwaona, and therefore that can be arranged. But the main custody of those children right now, as per the police, remains with Ayubu. Na kwa sababu saizi Ayubu is able, that should remain as such. So definitely it is important, it is paramount for this to be put in place, for Ruth to be able to see watoto wake, at least asikae sana, because also pia wale watoto wanahitaji kumuona mama yao. And this is not different from what the Kenyan constitution stipulates, ya kwamba watoto sampuli hiyo ni lazima wakae na mama yao, na ni lazima waweze kuwa na muda na mama yao. So it is important, it is paramount, it is necessary kwa hawa watoto waweze kuwa na muda na mama yao. It doesn't have to be a day, it doesn't have to be weeks, it can be just a couple of hours, wakuje wakae. And but Ayubu needs to be comfortable with this, because he still remains right now the main custodian of those children. If there was to be any concern or any worry or danger ya hawa watoto, Ayubu is still responsible. So ni lazima Ayubu hakikisha kwamba mikakati ile ambayo imewekwa iko sawa, and that the children are going to be safe, so that then they can be able to come and meet with their mother and have bonding time pamoja na mama yao. Otherwise, I think it's been a couple of weeks that she hasn't seen the children, and therefore ni necessary. Mimi again, watu wangu, you can throw stones, but as a safeguarding officer, this is me, and that is what I do. Lakini tafadhali, kabla nimalize hii video, I can see kuna a lot of comments zinaendelea kukuja. Thank you guys, endeleeni kutia comment zenyu hapo. Tafadhali naomba msambaze hii video ifikie Ruth. Naomba msambaze hii video ifikie familia ya Ruth. Najua Apostle John na ndugu yangu Ayubu, najua wataona hii video. So and I know what I'm saying is what they do and what they pray for all the time, and they have no worry or issues, but time is critical. Kuna swali moja tu pia Apostle John aliweza kuuliza sister ya Ruth Anita na Ruth leo, na hiyo swali imekuwa ignored.
And mimi because of course nimeweza kufanya counseling ndani ya family, one of the things that we do or we are taught ndani ya ukisomea counseling is to listen to what somebody is not telling you. Mtu anaweza kuwa anakuambia story, anakuambia kitu ama anakujibu. What wanakujibu ni very important. But what is it that they are not telling you? What is in the background? So waliulizwa swali wakaulizwa, kwani nyinyi Ruth analialia hapa kila siku na wewe umekuja kulialia hapa? Anasema mama yenu ako jela, which is okay and she deserves to be there. But kwani hii familia yenu hamna family, hamna wazee? Where are the men that are supposed to come and speak on behalf of you? Hamna ndugu yenu mkubwa, hamna anko yenu ambaye anaweza kuja kama vile sasa Apostle Yohana alikuja kwa niaba ya the Mwanisenga's family. Iko wapi ama yuko wapi mwanaume ama hata kama ni mwanamke? Anybody that will come and say I am here on behalf of the family of Ruth, mimi sasa ndio nakuja kuongea. Wako wapi? Why is it that Anita ndio anakuja? Na Anita sasa anakuja kuongelesha watu kama nani? Anita anakuja like who? The last time we know of Anita, she was an arrogant, rude lady that could not even let me not go because I think Lord nimemwona kama analialia na ameomba msamaha, na mtu akiomba msamaha ni lazima asamehewe. However, that swali haikujibiwa. Ruth hawakujibu. Kwa nini hakuna mtu anakuja kuongea on behalf of the family yenu? Kwani hawana family? Kwani wao wanakuanga ni Ruth na Anita na mama yao? Where is their family? Ako wapi baba ya Ruth? Ako wapi uncle zake? So wako wapi ma cousins kama wako na watu ambao anaweza kuja kuwarepresent, unasema tunataka kuja kuomba msamaha kwa sababu ya what our daughter, what our niece, what our whatever Ruth alifanyia Ayubu. Tumepata aibu. Poleni sana the Mwanisenga's family kwa sababu ya what our daughter has put you guys through. Right? So poleni sana. Lakini ningetaka tukae chini tuweze kuwa na kuongea pamoja. So kukuwe na mtu ambaye anakuja kuwakilisha kwa kina Ruth. Lazima makao ikaliwe kama na wazee waweze kuongea. Lakini sasa inaonekana hapa itakuwa sasa eti Anita ndio anatumwa. Anita, of all the people, who can Anita represent? The last time tunakumbuka Anita na dada yako walikuwa wanachapana huko ofisini kwa Director J kabla afukuzwe arudi mashambani. Shags. So anyway, watu wangu, it's important Ayubu apatiwe time aweze kwenda through healing, asikuwe pressured into getting back with Ruth. Hata kama yeye mwenyewe anataka kuget back na Ruth, itakuwa ni in his own time. Na in his own time, mimi the way I know, healing must take its time. Kwa sababu hata saizi wakirejea warudiane kesho, I can guarantee you guys, it will not take long before the cracks start to come back. Healing must first take its place so that Ayubu akae peke yake. Na yule mtu anahitaji healing zaidi sio Ayubu, to be honest ni Ruth. Ruth anafaa akuwe na kitu tunaita self reflection. Ajiite kama mkutano watu wangu. Na kama wewe ni kama Ruth na huwa hujiiti kama mkutano, soma kuanzia leo. It is always very important wewe unajiita kama mkutano, unajiongelea, unasema by the way niko namna gani? Hey, check 1, check 2. Hapa nimeongelesha huyu mtu vipi? Hapa huyu mtoto nimemlinda namna gani? Nimekaa hivi, mama yangu ako namna gani? Kwa unajiita kama mkutano so that unafanya kitu tunaita self reflection. Unafanya self inventory. Tabia zangu, mienendo yangu, mambo yangu yamekuwa vipi? Mimi ni mtu ninaeleweka, ninaheshimika. Kama mke wa mtu ninakaa namna gani? You know, Ruth leo amefika pale hata unaona dress code yake ni kama imebadilika. One of the things, because I'm a very clear observant person. The last time Ruth came to kwa hiyo ofisi ya Director J, akisalimia Nabii Yohana alifanya hivi. Akisalimia Director J vile alikuwa amekaa, alifanya pia hivi. Leo amefanya tu kwa Nabii Apostle. Director J alisalimiwa tu hivyo na sister yake. That's it. So the Ruth that we know is still the same.
anasahau haraka sana. So mimi Ruth ningeomba kabla ya kuanza kulia, acha hii mambo yote ya kulia na kufanya drama mingi na kukaa chini na kusema vile amemiss familia yake, vile anataabika, what she's going through, the family is going through so much. What family? Tunataka kuona hii familia ya kina Ruth ikuje iongee na familia ya Mwanisenga. Si family mbili ndio zilikuja na zikafanya ndoa. Hawakufunga ndoa Ayubu na Ruth peke yao, wote wawili in isolation. The families were there. Where is Ruth's family now? They need to come so that then this can be spoken. Hata kama hawatarudiana waweze kujua tutaangalia watoto namna gani. You know? So leo tulikuwa nasikia Anita akisema hata kama mnataka tuende Tanzania, tutaenda Tanzania kuomba msamaha. No. Again, you are getting this thing the wrong way round. The first thing that Ruth need to understand is akuwe steady, akae kama mke aliyekuwa mke wa mtu, mama ya watoto, akae ndani ya neema ya Mungu. Mimi hatuwezi kumjudge how amefika wapi na Mungu wake. Definitely looks like he's been seeking God, but I think pia kuwa na time na Mungu ni very important. Take some time. Usifanye tu dakika mbili ama 2 weeks and then all of a sudden you want God to respond. God answers in 3 ways. God anaanza na yes, nimekubali, ama no, hiyo kitu haitafanyika, ama God can say wait, or in most cases that wait is silent. God is silent. And when God is silent, anakutengeneza, anakuangalia, anaweza kutoa kidogo hapa, afix hapa, afanye hivi, akufundisha tabia, akupitishia wakati mgumu so that you understand what you did before was not right, so that next time ukiingia katika ndoa ama ukifanya harusi ama ukirudiana na ndani ya ndoa utaelewa. Watu wangu mnanielewa? So that is how he answers. So lakini Ruth anataka mambo yake ijibiwe na Mungu, like kama Mungu amemuongojea Dandora. Oh, ni kama Mungu amemuongojea Ruth akuje alie, yeye sasa ndio asimamisha mambo mbinguni, akuje arudishe. No, it doesn't work like that, Ruth. God is supreme and you know, he's not a respecter of persons. Let me say to us, God is not a respecter of persons, but of principles. All right? So be a principled person. Understand the dynamics of what it is that you need to do to get your marriage, to get your relationship, to get the father of your children back, feeling you, understanding you, knowing you. Unaona? So, watu wangu kuna kajua hapo. So, anyway, iko hivi watu wangu. Ruth, mimi, how I feel. Ruth first needs to go and do soul searching. She needs to do her own inventory. Ajiangalie, aseme imekuwa vipi na vipi. And from there, yeye mwenyewe bila hata hii kulialia, bila hata hii mambo yote anafanya hapo, you know, ambayo inaonekana ni kama anafanya, you know, crazy stuff. Yeah? Those things. Anafaa aende akae ajiangalie. Yeye mwenyewe akikaa hivyo, ile, how can I address it? I want to be nice. I don't want to sound rude. What I'm trying to say is this. Ruth anafaa akae ndani ya neema ya Mungu, kama vile Apostle John amemwambia. When you are founded in God, even people who are looking at you, they will know huyu mtu ameweza kuwa na Mungu. It is Ayubu himself that will start calling Ruth. Hey, Mama Jarin, Mama Jordan, naona umebarikiwa, naona umeweza kuwa na wakati mzuri ndani ya Mungu. I can see you, na kuona uko kwa kanisa, ukofanya nini. Hii story ya kulialia. But also, why is she not taking time to pray for her husband? Why is she not thinking about, kama angekuwa hata tumemuona amekuja wakati moja, akuje pale aseme, leo tu Apostle Nabii John, leo hata sikuji kulia, leo sikuji kuuliza mambo ya watoto, leo nataka tu kuja kuuliza my husband, ama the father of my children, how is his healing progressing? Anaendelea aje? Haya, huyu
Mama Jarin ama Ruth, what is it that we have seen? Mbona hatujamuona amekuja kuambia Apostle John, mimi at least niko na a few thousands. Manake wakati tulikuwa tunamuona wakiwa na kwa mtandao na Boniface, alisema amechuna Boniface pesa ya kutosha, amemchuna pesa ya kutosha. Boniface of course alikuwa anaongea upuzi, alikuwa anaongea kuhusu 3.5 million Kenyan shillings, then akaanza kuongea kuhusu 400,000. So it's all sort of, but anyway, whatever the case, mbona hatujaona Ruth akikuja kusema nabii Apostle Yohana, mimi nilikuwa hapa na hizi 50k, nilikuwa nataka tafadhali nikuletee, upelekee baba Jarin, manake saizi ndio ako na watoto, upelekee baba Jarin anunulie watoto chakula, aangalie watoto, afanye nini. Ruth siye ndio mama watoto, na siye anaita Ayubu maskini. Siye anasema yeye alikuwa na boyfriend ambaye ako na pesa. Si wanajengewa na mama yake huyo ambaye ako kwa sales, si anajengewa huko kwao Gishagi. Si walikuwa nasema wako na hizi pesa. Why is it we haven't seen Ruth even give hata pesa ya maziwa? Na ndio mama watoto. Ama Ruth anasema wait a minute, Ayubu, si unasema uko na watoto, walishe, deal with them. Now that is not what parenting is about. Co-parenting ama hata parenting wakati mna separation na wakati na nini, you do not stop to becoming the mother of your children. You don't stop feeding them. You don't stop praying for them. You don't stop taking care of them. You don't stop thinking about them. Sasa Ruth anataka tu hapa tumuone akilia, oh nimehuzunika, I miss my children so much. What have you missed them? Show us. The Bible is very clear. Faith without deeds is dead. Imani ndugu zanguni bila matendo imekufa. Sasa hapa Ruth anataka kuja kutuonyesha vile bado anapenda watoto, vile anawathink about, vile hawezi kulala, vile anataabika, lakini for that almost 1 month or whatever hiyo watoto hajakuwa na wao, she has not shown any way, form or shape ya kwamba anaweza kuwanunulia maji ya kunywa, anaweza kuwanunulia speremende, and you don't have to be forced. Manake tumemwona akikuja kuomba msamaha, tumemwona akikuja kufanya mambo. Why haven't we seen her come say, leo niko na 10,000, tafadhali naomba upokee, upelekee baba Jarin. Akikataa, afadhali nikuje nichukue, but akikataa ni sawa, but naomba tafadhali umpelekee for now. Manake anajua yeye ndio ako na watoto. We haven't seen that. So Ruth, I think tuko na muda mrefu wa kukusaidia na kukusomesha, but we are ready because that is what God has graced us. And therefore for me, I'm ready to serve. I'm ready to serve families and I'm ready to serve children non-stop. Watu wangu niko sawa. Anyway, as I wind this video, tafadhali Ruth jua Ayubu needs time for healing. Muache apate muda wa kuheal. He has gone through difficult atrocities. He's still healing. Anaendelea kufanya outpatient clinics. Tumeona definitely watu. Unajua watoto wako salama because naona watoto wako sawa. They are happy, they are joyful. Now, of course, I know they need you as their mother, but that should be sorted. That one is again something that Ruth, I am with you on that you should be able to see your children. Ukuwe na muda na wao, hata kama haukai na wao, it's important because they are young and they still do need you as their mother. All right? So, but I think kama una masikio, please kama una masikio sikiliza. Ayubu anahitaji muda. And please do not go. Stop stalking him. Unajua kustalk mtu sio wakati unaweza kumtrade tu baadaye. You are doing. Hata nimeshindwa kusema nini. Sijui kwa mtandao, sijui nini. Either way, tafadhali patia Ayubu muda. Give Ayubu time. Let him heal completely. Allow him to breathe again. Ayubu sio mtu wa kuparuka. Ayubu, kwa sababu sasa umekuwa ukiona kwa mtandao watu wanamuombea mema na wanasema Mungu atambariki na mke mwingine. Ayubu has not said anaenda kuoa. Ayubu sio mtu design hiyo. Ayubu is a man of God, is somebody that is very principled. And therefore sio mtu wa kurukia mambo anyhowly. He understands the essence of hearing from God and doing things the right way. And therefore asanti kwa kuelewa ya kwamba ni lazima wewe umpatie muda.
So let's not see all these other suckers that we are seeing, that unataka mwanze kurudiana kama familia haraka ukuje usamehewe, and if it happens it happen. But let me tell you something, ndoa ni very important. Watu wajue kwamba people work, you have to work for your marriage. Marriage is not a bed of roses. You have to work for it. You have to put the work into it. You have to. Na sasa kuput work into it is thinking about the other person. Is thinking about your children. It's not only about me. Wewe ojiondoa yeye, fikiria kuhusu yeye na watoto wako. And that would be you starting to understand the art of what relationship and marriage is all about. Watu wangu, I've been live for 40 minutes. I don't want to make this video long. Nashukuru sana Nabii Yohana. Nabii Yohana, umeweza kuwa na wonderful advice to that family, but it doesn't look like they're listening to you. Umejaribu kuambia utaongea na nyumbani, utarejea nyumbani uende uongea na familia na utarudi tena Kenya ili uweze kuja tena uweze kusolve hiyo vitu, but it looks like Ruth and her family are not ready for that. They want you to solve everything like right now. Na it's not possible. Na umebaki kusema vitu ambaye ni za muhimu sana, ya kwamba the ultimate individual that is actually going to make declaration ama determination about whether Ruth or Ayubu will come back together and become a family again is Ayubu. Sio wewe, sio baba yako, sio mama yako, sio ndugu zako. It must be Ayubu, because Ayubu ndiye alifunga ndoa na Ruth, sio mtu mwingine. It is not even Anita ama mama yake hiyo akojela. It is Ayubu ndiye atafanya, because ule mtu alitoka kwa ndoa ni Ruth. Ruth aliweza kuvunja ile matrimonial bed, and from that hata Biblia inamruhusu ndugu yetu Ayubu kuondoka katika ile ndoa and to divorce Ruth, because the Bible allows that, because Ruth alidefile their matrimonial bed, which is a sad thing, but it doesn't mean that kama watu mambo imefika kama hapo watu hawezi sameheana vitu kama hizo. It can still work, but it needs work, discipline, and of course the hand of God. But in essence, time is of essence to make those things come to fruition. Watu wangu, nashukuru sana. Thank you guys for gracing this life. I really appreciate you. Tafadhali naomba tia comment yako hapo katika hii message. Please give us a like. Tafadhali naomba tu like, kwa sababu wale watu tuko saizi, I think tuko 20 live saizi. Naomba kama hujatia like katika hii video, please naomba like. Naomba tu, nitaziona zikipanda hapa juu. Please naomba tu, kama hujatia like, naomba tu tia like. Pia if you have not subscribed to our YouTube channel, naomba tafadhali uweze kutia subscription. And then of course ensure your notification bell is on, so that anytime tukizindua video, tukikuja live, tukikuja kujibu questions, and you will be notified ya kwamba Safeguarding Watoto wanakuja live. Kama tunataka kuja live together, tumeshaanzia live together, you can also be notified. Asante kwa sababu ya hizo like, naona zinakuja juu. Tafadhali kama hujatia, tafadhali enda kutia. I appreciate watu wangu. Nyinyi ni watu wa maana sana. God bless you so much. Na wa appreciate sana. Honestly, na wa love sana. Thank you guys. Nashukuru sana for the love. Watoto wangu wamenipatia heshima sana, wamefanya ku enjoy hapa kwa park, so that at least I can join them for some time. And then tuendeleeni kuombea ndugu yetu Ayubu. Tafadhali naomba sasa pia tuombee familia ya Ruth. Can we pray for Ruth? But let us pray for the children a lot. Tuombee hawa watoto sana, so that watoto waendelee kukua na wakati mzuri. And najua they pass through some very difficult time, but tuombe ya kwamba they will come through that, and God is going to showcase his abilities in their life, so that they can grow vizuri bila mashida yoyote. Otherwise, asanteni sana. Apostle John, God bless you so much. Ndugu yangu Ayubu, bless you. Keep doing the good things that you're doing. I think you're live right now. Watu wengine wote, my Safeguarding family, asanteni sana for the love. Na washukuru sana. Mungu awabariki sana na awalinde, awatunze. God bless you. I will see you soon, guys, in another live, in another video, in questions, katika kule ndani ya photos, tuko everywhere. God bless you. Kwa Facebook, kwa TikTok, tuko. Asanteni sana na washukuru sana. Ulizeni maswali kama kuna maswali mtaka kuuliza kuhusu hii situation, and
I will try and definitely answer. I know sometimes there are many questions that come through and it is not possible to answer all of them, but nitajaribu sana. But apart from that, God bless you so much. I will see you soon in another video. But in the meantime, tafadhali tulinde watoto na tutunze familia zetu. God bless.